pivosian konsikan kumasa viavi isumasi tay mintong diti ababazan kopatunusan ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok vava kupanuatan novel id kadazan dusun kumo apat. Kopiondot penagi do tadaw bos tina som pemagunan di Baino. Ga kepenuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok nopo nga i kohimundukan do pibayan menuat novel id kadazan dusun i pinotimpun Pinoy Magon dahil id Berjaya Palace Hotel di koduvong pedam Vahu Wuhan keapat di tahun 2000 pedam duvo. Tuduvan do pokozo do ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok diti nga montok no do pepainggumu do buk id kadazan dusun montok basaon sukuon do sikul ngavi tasibo takawas college university ngavi nga itkan sananogi do kopainggumu iti do buk inasuat id bos do kadazan dusun montok do kopongohis membasa montok do tuhun ginumuan kapanakaday nogi koinggumuan do buk sinuatan id kadazan dusun iti do kopenomposizan do tungkus kobasanan do iso mantad do tuhun memasok id Malaysia iti atuhun do kadazan dusun. Tupinay kong avi, id kotimpunan da babazan to ko tadaw diti. Kano mintong do video do kinoponuidangan do KLF.
Yang berbahagia Tan Sri Bernard Giluk Dompok, iminonimpun kotinanan Bos Kadazan Dusun KLF, itapagat kozo Datu Philip Lasimbang, ponikon kotinanan monoina Bos Kadazan Dusun KLF, ponikon manganganjul kepetunusan ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok Om Vava do Tadau Baino. Yang berbahagia Datu Mistrin Radin, ipetunud Kopisan Balajalan Pogun Sabah JPNS. Yang berbahagia Datuk Dr. Hajah Rosmawati Hamzah, ipetunud Institut Balajalan Mongingia Kampus Ken IPG Ken Tuaran. Yang berbahagia Zandi Sandra Logijin, mohoingon bogizan Bos Tinau, bogizan Kobuon Kurikulum Kementerian Balajalan Malaysia. Zandi Rita Lasimbang, ihuguan penkuasa kalajak kotinanan monoina Bos Kadazan KLF. Saviavipu do kotinanan pepokuasa monoina Bos Kadazan Dusun KLF. Om Saviavi isongin sampu do kotinanan monoina Bos Kadazan Dusun KLF. Tapi naing avi memimi hantoy Om Saviavi iminum pazat dari piboyan kepenuatan novel Kadazan Dusun ikumo apat. Om nagi kumadia zui masuk pengintong da babazan diti id pototong ko pemagunan. Kopi vosian om konsikan kumasa viavi isumasi tay mintong da miti hambus diti babazan kepetunuzan ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok om Vava kepenuatan novel id Kadazan Dusun kuma apat. Kopi andot penagi do Tadau Bos Tina som pemagunan. Tapi naik kong avi may daw ambanan. Baino, makinangaw toko da pason penongku au giginaan di tapagat kozo Datu Philip Lasimbang. Iponikon, manganjul ababazan tada baino. Isida ponogi, ponikon, kotinanan monoina Bos Kadazan Dusun KLF, da popohambus da pason. Patahodan ay tabinay Dennis Primus, manapanay da ababazan tako dat daw diti. Kapivasyan, konsikan ng katahodan, kumatayin sanan, to nakampazat da ababazan kapatunuzan Vava, omga kapanuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok, montak pibayan manuat novel it Kadazan Dusun, kaapat maza it hivang da social media diti. Kapanang katahodan au gigina, kumadi Tan Sri Bernard Dompok, tuminanak da Kadazan Dusun Language Foundation, da kasivatan mga zoo, da kapatunuzan da Vava, omga diti. Panang katahuad zo, nagi, da pu mga zoo, mantad KLF, All for One Productions, Visual Communication Station, tensanan, imin nakadung da kapasadian, kapatunuzan, Vava, omga, kapanuatan diti. Kumanagi di mamihantoy ngavi, katahuadan au gigina, mantak di kaladya, tinaboy diazu, pinamihantoy da pibayan iti. Tabinay ko ngavi, miyaga dinayhanot ako, nakatimpu na pibayan, manuat novel iti, mantad pa di taon, duwangay bu padamduvo. Onsi ko kazo ginawa ko, to awasi o kinapanayman, na manunuat ngavi. Tu nakainsavat o kampazatan dahil pibayan kaapat iti. Sa ginimu da duwang opod dam apat sinuatan na toy mo da pu mangazu. Vava mantok di nakhantoy nga nakainsavat nogi. Omit kahansanan da kapanakiti da hobbit yun sub. Kuma manunuat ngavi itimpu dumonto. Tabinay ko ngavi, tuduvan na po da kuponjulan da pibayan iti, nga montok na da papayinggumu da novel. Montok di gunon da kapangyaan, om kapamulajalan, da bahasa Kadazan Dusun, tay bikedi, itsikul ngavi. O gumuno pinggistaman da toko, da papabu o manampasi, da bos toko. O mikhansanan ko, da maza da pibayan, mega diti, panakadung da hizab toko diti. Insan pavagu,
Katahuadan tu uminampazat ko ngavid mazait hivang diti. Hansanzo da avasi da tangangazan tako. Agumu pavago manunuat ipapahabos da sinuatan diho da timpu-timpu dumanto. Montok na da kabuon kapanamposizan da boss tako. May da audi atahup matagak tungkos kinaingan kamahingan tako. Katahuadan. Katahuadan Datu Philip Lasimbang. Baino, hapon toko ay sanasuvay itahapin bida yang berbahagia Tan Sri Bernard Giluk Dompok daw papahambus pason kapay maganan. It is my pleasure to be in the company of Datu Philip Lasimbang, the Chairman of the Board of Trustees of the Kadazan Dusun Language Foundation, the organizer of today's Literary Award presentation and prize-giving ceremony. Datu Dr. Mistrin Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datu Dr. Haja Rosmawati Hamzah, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ken Tuarat, Zandi Sandra Logijin, Ketua Unit Bahasa Etnik Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia, Zandi Rita Lasimbang, Chief Executive Officer Kadazan Dusun Language Foundation, all members of the Board of Trustees of the Kadazan Language Foundation, all network partners of the Kadazan Language Foundation, distinguished guests, judges, award winners, and all participants of the 4th Kadazan Dusun Novel Writing Competition, and certainly viewers around the world today. Ladies and gentlemen, first of all, I would like to congratulate the Kadazan Dusun Language Foundation for successfully organizing today's event. And indeed, I'm grateful to the Almighty God for giving us the opportunity to finally hold this event through this platform after it was postponed a few times because of the COVID-19 situation in our country. And it is also very appropriate to hold it today in conjunction with the International Mother Language Day. It is still fresh in my mind when we first mooted this competition 10 years ago, which was aimed at increasing the pool of reading materials in Kadazan Dusun to support the teaching and learning of the language in school. As we have seen its progress today, we are humbled by this parable. A journey of 1,000 miles begins with a single step. And indeed, in our all local popular catchphrase, the equivalent, Nokon ko isa toko, isay pavago. Nokon ko ba no? Songyan di vago. I am happy to see the increased number of participants from Kadazan Dusun writers in the 4th Kadazan Dusun Novel Writing Competition, an increase from 13 entries to 24 entries altogether. And I'm glad to hear that there are 10 new writers in this competition. I hope your participation will encourage others to join future competitions. As announced during the previous competition, that the prizes will be increased. I hope that this can become a catalyst for Kadazan Dusun writers to produce more quality Kadazan Dusun reading materials, particularly novels. However, my observation is that the prizes have not been the main factor for participating in this competition. Very much in evidence is the participants' enthusiasm and I love my culture attitude that have inspired and motivated all of you in upholding the Kadazan Dusun culture through your respective works. I encourage our writers to continue to apply the 4 Ps,
and namely, practice patience, persistence, and perseverance in their efforts to produce quality products such as novels. These can be practiced by the Karazhan Dusuns in other fields as well, of course. This writing competition can cultivate the importance of preserving our culture, especially our mother tongue, which is our ethnic cultural identity marker. Good quality writings and publications are among the ways to preserve our language and heritage, as they can serve as reading materials to improve one's language, and they form our heritage in print. At the same time, effort needs to be intensified in improving good reading habits among the Karazhan Dusuns, especially among the youths and our young children. Good reading habits can instill positive mind and attitude, thus enhancing skills and increasing knowledge among the Karazhan Dusuns. I'm glad that the ethnic unit of the Curriculum Development Center, the Ministry of Education, has formed the Karazhan Dusun Terminology Task Force, whose members comprise representatives from KLF, UMS, IPGM, DBP, and BKD language teachers, and tasked to develop and standardize terminologies used in the teaching and learning of the Karazhan Dusun language. Indeed, this is another positive milestone in the development of the Karazhan Dusun language. I am also aware that the Ministry of Education has set up a task force, the Jawatan Kuasa Hala 7 Curriculum BKD, that will look into the future pathway of the teaching and learning of BKD. Perhaps one of the aspects that can be looked at by this task force is implementing elements of literature in the teaching and learning of the language. With this in mind, I wish to end by encouraging all the participants of this competition to continue to write and improve their writing skills so that quality literary works and publications such as novels can be produced and used in the teaching of BKD. Congratulations again, the winner of this award and all other winners in this competition. For those who have tried but yet to win, do not lose your enthusiasm, but try again, and I'm sure your effort will soon yield its just reward. With these words, it is now my pleasure to open the award presentation and prize-giving ceremony of the 4th Karazhan Dusun Novel Writing Competition. Thank you very much. Katuhadan Augikina. Katahuadan Om Konsikan Kumadiaw Tan Sri Bernard di Pason Kopoy Maganano di Tino di. Tapi naik kung avi miya gadi no bos kuhay day timpunon ababazan diti do kumo apat na di o ababazan kopatunuzan ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok Om Vava Kopanuatan Novel it Kadazan Dusun do Pinanjul. Bay no, angatan ko siya sumintong inangazan to'y ikinantakan do'y tahu pinibayan di nakatahib.
Tapinay ko ngavi, montok kapayhan diyazu, sa ginumu duvongopod tuhun minamong doid pibayan kapanuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok kadazan dusun kumaapat ditibay no. Isay ngavi iziho di, kano biyo toko kaintutunan diho diti. Tapinay ko ngavi, kapamihantazan na po da pibayan kapanuatan novel bos kadazan dusun niti na po nga tuminanud da kapatukwan miagado, konsep, ulah vozo, tema, kalalahano susuzan, kokitanan kogingahan mamahod do susuzan, giningo kapanuatan, kosudangan inahom bos di ginuno. Ikahantoy bantugan na po, nga kotoy mo usin tu ngaybu himangatus linggit, biyampay certificate kampasatan kotoy mo trophy, crystal, ga kapanuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok. Ikahantoy itang koduvo, kotoy mo usin apat ngaybu himangatus linggit, biyampay certificate kampasatan. Kotahu na po, nga kotoy mo usin tahu ngaybu linggit, biyampay certificate kampasatan. Tu vava sa samod, patay mo daw usin tu ngatus himongopod linggit certificate kampasatan. Isay dati, imomimihantoy doy pibayan kapanuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok kumaapat diti. Biyo toko kaintangan kapaintutunan id video diti. Baino hapon ko po Andi Rita Lasimbang, hugwan painkuasa kaladya kotinanan monoy na bos kadazan dusun KLF, isido ponogi mohoingon mamimihantoy, manak do toko do kaintahangan, di nangazan diho do minomihantoy, do pibayan diti. Kotahuadan Dennis. Ladies and gentlemen, as the Kadazan Novel Writing Competition was organized for the fourth time, the number of enthusiastic Kadazan Dusun writers has increased tremendously. We are hopeful that more writers will come forward to participate in our future novel writing competitions. Nevertheless, as the chief judge for this fourth Kadazan Dusun novel writing competition, I would like to point out some very important essence, particularly regarding the writing style, the presentation of plots, ideas, characters, and most importantly, the highlights of the moral and cultural values of the Kadazan Dusun in the novel. Judging the novel was done by the appointed judges based on multifaceted yet specific judging criteria. The novels were expected to have clear development of the plot, of the story or the storyline, alongside with interesting introduction of the main and supporting characters in the story. Apart from that, vivid descriptions of the setting and the infusion of moral and cultural values of the Kadazan Dusun should make the novel as great text that can be used in a school syllabus for our young generation. These are among the essential characteristics of the novels to enable the readers, particularly young readers, to not only learn the language, but to know and relearn some Kadazan Dusun cultures and moral values. Overall,
Most novels were written with clear language presentations, though spelling problems may occur. Writers may need to reduce the excessive use of other languages in the novel, even though it seems very realistic to showcase a multi-ethnic setting. A mixture of too many languages is not a usual norm for literary texts. Perhaps in the future, writers should also consider giving the most appropriate title to the novel, which has a symbolic or deep meaning to the story. Some novels had very interesting and engaging introductions for both the setting as well as the characters. However, maintaining the focus of the story seemed to be lacking for some. Another improvement that writers should take note for future writing is to avoid having too many characters, which are not necessary for the development of the story or which do not contribute to discussion of moral values. So in short, novels should neither be too simplistic, nor should it be too complicated or philosophical to comprehend. A good novel is one that is engaging the reader right from the first page to the last page. And a good novel is one that is thought-provoking, memorable, and something that makes the reader want to talk about with others. Thank you. Kotohuadan. Tapinay ko ngavi na ikot na timpu do kaihan na toko do isay. Ikotoy mo do ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok vava kepenuatan novel id kadazan dusun kumaapat diti. Mantad do duvong opod tuhun i minamong kopihi na padi nga opod tuhun padi. Iti na ngavi onuzudan ipisoso mo do kotoy mo ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok vava kepenuatan novel id kadazan dusun kumaapat. Paguhuy do oyhan toko, do isay i tahutuhun itang takawas songhun mantadino, kotoy mo ga Tan Sri Bernard Giluk Dompok. Hapon ko po i tahutuhun, i nakahantoy do itang takawas, iziho na po, nga i Priscilla Gukim, Naomi Salikup, i Kolista J. Kilo. Hapon ko nagi itahapoin bida, Tan Sri Bernard Giluk Dompok, Datu Philip Lasimbang, Zandi Rita Lasimbang, do kumaaday sinasabat iti, na tumonda, kapatunoy sumasi, diti kapatunuzan ga vava, kapanuatan novel, kadazan dusun kaapat. Paguhu do kahambusku, isay ikahantoy itang koiso, ikotoy mo ga, kapanuatan novel, Tan Sri Bernard Giluk Dompok. Kinongo pa diazu, kotob tonibo, isinuatan to'y susuzan id novel di nakahantoy. Sonjam sinodu, nakapanahon di alon kabantalay na gidaw, iri sunsuyon tanaru, sumoborong da bawang tondulu. Idrondom da tatuong, imurianay di alon da alay diri. Mangintong da ingga kopya tulun masagan sumunsuy diri. Ingga binabang da sumbu o kita daw. Ingga nagitunitulun sumunsuy diri. Indakod na di ialon panangkusay daw iri do sumunsuy. Aw ialon tuminingkod gisom nakorikot hilo id samputul nakosaborong. Tingkod isiyod teruhay papatanduli di pinuhobo daw. Sayra narongaw daw miagal kiwaro tulun suay sumunsuy diri. Sikapay di alon do minanangkus. Katabpo no kasaduh i alon nga osikapis yo daming kakat manangkus kawagu. Samonu miagal kiwaro min laho dongaran daw. Orongaw mantad sadu. Orosian i alon. Tombiro dati papay mamang dago kadaw. Aw daw tingkadan manangkus.
aw nagi magkauli, korikot id pamusarahan di alon iri susuyon melohing-lohing, kiwaro kakabugang, rogon di mga kando tonsi datulun, tompul miagal datasu nga agayo semono ingga tuluh ka. Sumiaw i alon manangkus kosoro diri, gisom dan korikot idralan tagayo, pagkauli nagi i alon, ingga isay hilo idahuri daw, ingga tulun muhut suhut. Pati lambusay daw da manangkus, na padsu da isyo da tumos, rasuk daw nakosokot ditinan daw takagas. Likud daw napalasan, lapap daw lumpanitan nangakolaput tiri. Pologoson na po ngawi di alon niri, aw na daw purimonon. Mato daw di kakal mamaw-ramaw, mihum-mihum di wayaan sumuang, daw hilaid kampung di aman arapin. Mantad babang sumbuh korita di Monterreyso no da tumalib. Maraw-saraw i alon da paingkuro maisyo, da tumunud da hilo. Awsang kuro kosaraw i alon di wayan. O induho nagyaisyo da nakongoy da hilo, nawit di tapa daw. Mampus ako na padiralan tagayo ka do ginawa daw. Tu kingaran ngawi sangin pasok itikid wayaan omralan sumuang. O tunudan i kadi alon it ginawa. Manahak do kalansanan kumadaw sendiri. Kakal po do opirongaw-rongaw di alon o ngaran daw do lohowon. Mimbaw-imbaw it kinosoduan. Sumiawagoy siyo do manangkus orosyan. Tapi na ko ngavi, nakahantoy bontugan, doid piboyan kapanuatan novel, idbos kadasan dusun kaapat diti. Nahantoy di kolista J. Kilo, Mantad Labuan. Miyampay novel nuhuvan ni Navao di aw nakito. Kotoy mo vava tuhungay bu himangatus linggit, miyampay certificate kampasatan, trophy ga kapanuatan novel id kadazan dusun kaapat. Konsikan, kolista J. Kilo. Kumaduvo na po nga nahantoy di Tapinay, Niomi Salikup, Mantad Tamparuli Tuaran, Nyampay novel nuhuvan ngingis nu. Patay mausin 4,500 linggit, miyampay certificate kampasatan. Kumataho na po, nga nahantoy di Tapinay, Priscilla Gukim, Mantad Kampung Tagudon Pinampang, miyampay novel inuhuvan ika. Patay mausin tahungay bulinggit, miyampay certificate kampasatan. Konsikan kumadi nangakahantoy, bayno tapinay ko, paghuhuy da gumuhi da itikon, hapon pahayd o saviavi da sinasabat iti da makigambal. Kotahodan insan po ang bayo na hapon sa viavi gumuhi day tikon. Kotahodan. Ang bayo na tapinay ko ngavi, makinauto ko da pason tadibo, mantad di tahutuhun, nakahantoy doy piboyan kapanuatan novel kadazan dusun kumaapat. Kolista J. Kilo, nakahantoy bontugan, Niomi Salikup, itang koduvo, Priscilla Gukim, itang kotaho, kano kinungoto ko. Taluadan kumatoy sanan, manong ko awag gina ako po kumari, tapantang tansari pa na dompok, kami datu
Philip kumali di sandiri tayo. Pinagat ka pa naman ako akong subanda manurat. Manang katuhan ng mga musiko kung nagiging minamangon na ikinalantayan dito. Sinurat ko na panabayan na dito, novel do dusun dito nga, winoy ako ay kinantakaan do kapasyon sa sungulun dito. O tapat na nawayan dito. Kabalingkangan, paingkwisa na minanugwang na kapasyon daw. Irinahin na kanuan ko daw pamasarahan. Nakonsub na pa kapyo daga da manurat titi, baros sa kadazan dusun, ano pagkadit ako na kung mimang dot. Pa-instandar na doon, ako naman basa nga, ay sana na pa-ibuklit, may ostima nga ibaros dot, wakon, I said ibaros dot ako, jadi ito na nakasunsub daga dot, manurat ibaros, dako da kadazan dusun, tu iti nga isaralan nga ginapapaymagon manampasi diti baros standard ko sendiri. Iti no kape nakasunsub nakagayo da ginawa ko minampayat iti pibayan. Kiwara iti isa sisiniran da palambusan ko mantak datay sanan. Tanam ako iti bunga amay sumay manansang ano nga kabusak po iya bunga kiwa may manandago. Boros diti dotoko no dasandad. Uhup dagay dapapatandugo. Katahuadan. Salam om kapisanangan kumaten sanan. Ihon na pangay naumi sa likop mantadakod kampung Taginambur Tamparuli Sabah. Tuminano da ko tipidbayan manurat novel it boros kadazan dusun. Tulo na pon novel di tinulis ko nga ngingis no. Novel ko na paditi nga susuy kapasyon sa ngulun tondu ipinungaranan da irisa. Sumandak di hopod nagiom turuton. Sairan na pupusana sikul na OSPM hilo irisait kampong monghup da malahing daw. Mindahu maginodop, mangumot, agumo po, o natimba barisa, sangulun, tanak, mororobuat. Kasaron ng garit na malahing, pengginawa na darisa, mangaput na sikul daw, may dokano papamagot na kapasyon diolo, tahurita daw, tuoylan daw, hinagak na malahing daw, magihum na kaakanan diolo. Nakatuguang iri sa pagumbalan, sairanaw ka baginaw daw mo. Mupus ang ulun ko sa'y di maso payaw tamulok. Nga asano nga puralan kapasyon dirisa. Tuno karubag ko sa'y di pentapot daw mupus. O mangunsub daw da papatilambos da iman daw. Sarami lang upot kago sikul. Pangyon da id asrama salinay da 2 taon. O gumu pagumbalan da nataguang amlok yung bayat da ginaw risa. Kain sa dumantad molohing, kain sa dumantad kopusan, boros-boroson da tulon, umagumo pasway na wayaan daw, gisom do kasarod tumingkod do sumikul, kombal nagi kasarod do mamupus do kapasyon daw, nga mantad barakat kinorohingan, sa kadung molohing pinayam tambalot, napupusan no sikul dirisa. Susuy ko ng paditi nga mantadi no kita ko, inorongaw ko, ita purimanan ko, inawayaan ko, sangulon tanak mororobuat. Agumo no taguang ko, minamango di tinovel. Tuyon na po nga asas ko da sastra, kailo kung may boros idusun nga amo ako kailot papasurat. Sarap patulison, iboros, suway karangahan nung aw konto kot pangedya tanda baca daw. Ikapasyon to ko ba no? O gumo boros suway di no kolongot. Gisom dot o gumo na di boros itusundo olihuan to ko. Ngayon na po agayo ginaw ko. Damin singilo nga rumutumam akuri o bahan bacaan. Aiso po tulun do miladuhoton.
ralan ko na po nga magyum ako it media social, mintong ako nagikamos, mambasa ako surat kabar it boros kadazan dusun, magkinangaw ako radio, o magkinangaw ako sinding irinuno na pa ihiri media social nga irino ginuna ko. Gisom na po nga ako iti novel. Pinili ko susoy pinawaan, tumano ako't mamagayat sukod wago, mamasa book it boros kadazan dusun. Ang pinaswang ko kapasyon tulun mararabuat, tumano ako sukod wago, kailo pengkuro kapasyon da tulun dusun. Itinadoho daralan da manguhup, o mangunsub da sukod wago, mo'y da amo atagak, o tinaro ang boros toko katuluadan. Kopisanangan ng pibabasan kumatom pinaingawi, yoho iprisilagukim, songulun monginya borosandad, id sikul to siriba. Penuatan kuno poditi ngaroitan do ika, boros toniba montok into donon koposion di agaras. Penuatan no poditi ngakokomoy iso, perjuangan do songulun monginya borosandad, di wagupo id gana doko pengiaan. Popoburu di Tiboros kadazan dusun id bogian pantai timur Sabah, iso kinoyonon di oilaan toko miswai boros omko basanan. Idea penuatan diti nanuku mantad kapa panahay ku sondiri, sabagi songulun mongingia boros kadazan dusun id sandakan. Mongia de boros standard id I iso no sikul di papaharo de boros kadazan dusun id watas diri. Unsubonku tulun ginumuan de mambasa diti novel, lolobi no kuma di sukod wagu, tumanahak iti ponon sunudan, popoindalan kalajam yang pay awi o ginawo, ompoim ponu de tonggungan. Sundung tu id nonggonopo kinoyonon, do patadan di koyu. Idnonggo tokonopo silihon iti sabagi iso ponon tudukan di kiguno kopio id koposyon osili susuyan di olumis kumaa dawokon dotohurita daw. Sangod no, gisom suhuon ko di minamangun do gumuli. Gumuli id kinoyonon nuson diri. Kopisanangan do mambasa kotoluadan. Tapinay kong avi, kivada ko payhan, pamuson di Andi Rita Lasimbang, hugwan penkuasa kaladya, ko tinanan monay na bos kadazan dusun, KLF. Katahuadan Dennis, Tapinay ko ngavi, idkobian do Kadazan Dusun Language Foundation, KLF, mga ngazu da piboyan kapunutan novel id Kadazan Dusun, onsiko ginava ko, do papabuzu, do kapayhan, do kotihambus vago, o piboyan kapunutan novel id Kadazan Dusun, kohimo, ikotimpun damantad tadaw bayno. Montok do kapayhan penggonop, kanu ko mudizo id office KLF id telepon 224 vahu himo duvo toiko mazada email klf onom tohu sizam duvo g@gmail.com Ingkano katahuadan. Ingkano ko zo, okupayhan, ipinahambus di Andi Rita Lasimbang, kokomoy do pibayan kopanuatan novel Tan Sri Bernard Giluk Dompok, ikumohimo, itumimpun mantad tadaw bahino. Montok payhan di hobi penggonop, kawasa ko menelefon, toy tumubong, doy kopisan kotinanan monayna bos kadazan dusun KLF, do sosongyan nopo, itimpu pakalaja.
Pagkuhoy do pupusan ababazan diti, kano pahayd momohis do ginavo. Miyampay toko di Venita Lojuti. Songohon humozo hozo kadazan, naintutunan do pagun toko. Humozo kokomoy do guno momogompi do bos toko kadazan. Kosudong kozo do tadaw bayno, kapananakan tadaw bos tina sampamagunan. Hozuk ooyton, sino po do sido sondi oitan bos kadazan. Toy mo diazu, Venita Lojuti. Bos kadasan, bos dito hinun. Kata miskin na bosong yan, koongo. Iso nodoit vinoun. Iso nodoit pomogunan. Bos kadasan, bos tinungkusan. Oy ton dia kiom diodu. Kada toko damangai tagako. Kada toko damangai vai. Odoyo luogi na voku, songyan kongo do tanak baino. Auno di do abazagan, awabazagan mobos kadazan. Kongo do tanak baino. Auno di do abazagan, awabazagan no bos kadazan. Bos kadazan, bos di togingo. Kano po buoto ko baino. Nunga tagak bos do kadazan. At tagak ko'y tutunan tinaw toko. Nunga tagak bos do kadazan. At tagak ko'y tutunan tinaw toko. Kotohodan Venita Lojuti dahil hozo nu oitan bos kadazan. Tapi na kung avi, mantad panagiditi do napupusan na diti ababazan, kapatunusan ga Tan Sri Benet Giluk Dompok vava kapanuatan novel id kadazan dusun kumaapat. Insan povagu, izo Dennis Primus, kotahuadan kapisomo to kovagu do taon tiso.